2, 3. Share screen, please. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Ibu Asy Ernawati, PhD, as our beloved lecturer, and to all my friends here, first of all, I say thank you for the time given to us for the presentation today. Today, Pak Bowo Prasmoro would like to deliver a presentation with the title Analyzing Turn-Taking Resources. And this theme, analyzing turn-taking resources, dealing with critical discourse analysis in English language education. And this presentation will be divided into 2 sessions. The first is delivering the presentation or the topic from Pak Bowo, and then the second is a question and answer session. My friends here, let's start with the presentation. And Pak Bowo, time is yours. Okay, thank you, Mbak Ani, for the time and the chance given to me. And for this time, I would like to give a presentation, but I don't want to give explanation. I just want to have my share my heresy for all of you about, because this material is some parts of this material is still beyond my imagination, but I would like to try to give you. My material is analyzing turn-taking resources. Next, please. Okay. Before we discuss further, I would like to give some terms about turn-taking. What is turn-taking? Turn-taking occurs in a conversation when one person listens while the other person speaks. As a conversation progresses, the listener and speaker roles are exchanged back and forth. This is a kind of a circle of discussion, and in simple way, it is called take and give, but specifically in conversation. And why turn-taking is important? It is important because we know that we teach student, and in this term, student equals to children. Skill for children to develop in order to effectively participate in social communications. If a child is not able to take turns during interactions, they may interrupt the other person who is speaking or many not active in listening. Children who struggle with turn-taking in social situations may also experience trouble building friendship in the class. As we know that in our class, if inactive student discuss with active student, it is very contradictory. And by learning this strategy, turn-taking strategy, I mean, it can be developed the inactive student to build up their confidence, to build up their knowledge and idea to do interactions well. It is also in real communication out of the class. Next, please. Yes.
in analyzing turn taking, it would be two parts. They are traditional turn taking patterns and non-traditional turn taking patterns. I would like to tell you later. The question under consideration for our first science to talk is how animals begin. The circle, the children sit in circle and I am silent as usual. It happens in traditional class. It happens in what is it? Traditional pattern that is only give us a term that is teacher-centered learning. And the second one, senior faculty member will be the one who design and over the course. Teacher planned before and then do the pembelajaran, and then dalam pembelajaran ini siswa digiring untuk menyesuaikan dengan apa yang menjadi perencanaan sebelumnya di kelas itu. And who will do most of the taking during the course during the class hours. Jadi from start to finish, teacher mengarahkan anak untuk menyesuaikan dengan apa yang direncanakan, betul-betul direncanakan oleh seorang guru. Itulah yang terjadi pada traditional turn taking. Next, please. Ya, dan disinilah nanti akan terjadi perbedaan yang antara yang traditional turn taking, di mana it is very well planned, dan yang nanti non-traditional turn taking patterns. Next. Yes. In traditional turn taking, there is a specific term to analyze it, to analyze turn taking. It is called IRE, yang pertama kali dicetuskan oleh Mihen pada tahun 1985. What is IRE? IRE means initiation, response, and evaluation. Next, please. Yeah. This is they are the characteristics of IRE. Sequences are quick. Nanti kita akan coba bareng-bareng melihat. Sequences are a quick way of gauging students' knowledge on a topic. The second one, the sequences are always multifunctional. While they are initiating turns that probe for responses, they may also bringing new students into a discussion. Berhenti pada diskusi, ya, tidak sampai dengan mereka memaparkan ide yang panjang lebar. Changing the topic, closing down an activity, or leading students incrementally onto a larger thematic point. Next. Ya, ini hanya contoh kecil saja. Ketika when the teacher say or ask the student, what time is it? Kemudian the student answer 1:30, and teacher say it again. Very good, Jackson. In this example, we know that teacher in the first statement refers to initiation, and then what Jackson said is respond, and what the teacher said after Jackson is evaluation. Perlu diingat bahwa jawaban dari Jackson ini sebetulnya guru tidak begitu not really tidak begitu meyakini jawabannya, tapi hanya memancing responnya saja sebetulnya. Entah itu sebetulnya jam
setengah 2 atau jam 2:15 sebetulnya gurunya tidak peduli karena only one section to respond the teacher. Next, please. Tetapi di luar kelas kita ada analisis yang berbeda lagi. Contohnya pada diskusi ini, there are two teachers. Teacher 1, what time is it? And then teacher 2, 1:30. Teacher 1, oh, I have to go. Teacher 2, okay, see you tomorrow. Bagaimana menganalisisnya? How we can analyze this turn taking? Please, next. Ya, ini akan berbeda dengan kejadian tadi. Yang kita sedang bahas adalah turn taking in the classroom, sedangkan ini terjadi di luar classroom. Kadang-kadang berbeda. Mengapa? Karena yang berada di luar classroom ini secara umum, dan bahkan when I read some references, ternyata banyak sekali ada taking floor dan lain sebagainya. Tetapi di dalam yang buku yang ditulis oleh Rhymes itu hanya membahas yang turn taking yang berada di dalam kelas. Dan ternyata it is different. When the teacher once say, what time is it? Ini refers to request for information. And then when the teacher said 1:30, dia menyampaikan informasi. Kalau yang tadi pertama adalah request, and then the second one is supplying. Yang berikutnya adalah I have to go. Ini adalah pre-closing karena apa? Setelah ini sepertinya dia akan go away, kemudian ditutup dengan okay, see you tomorrow. Ketika kita bandingkan, when we compare with the previous pattern, it would be different. Next. Yeah, and then this happens in the class. We can see that teacher try to memancing siswa untuk menjawab dan memberikan sebuah inisiasi dengan bertanya, what do all the men have on their heads? Responnya antara Tiffany dan Rene sama-sama head sebetulnya. Tetapi Tiffany cenderung dia lebih lambat, cenderung dia lebih cepat daripada si Rene. Walaupun pada tanda itu, and that mark, si Rene hanya beberapa, istilahnya hanya yang satu baru mengatakan ha, yang satunya langsung menyebut dengan heads. Kemudian untuk evaluasinya teacher mengatakan heads. Ini ada initiation, kemudian response, dan ada evaluation. Next. Next. Ya. What kinds of question yang ada di dalam IRE itu? Ada dua. There are two kinds of question. The first one, known answer questions. Kalau dalam bahasa gampangnya berarti IRE yang ada di question yang ada di IRE tadi salah satunya adalah pertanyaan yang sebetulnya jawabannya sudah diketahui. Sebagai misal, wait a minute. Evi, warna jilbabnya apa itu? Marun. Nah, ya ini contohnya. Kita sama-sama tahu, all of us know that Evi wears maroon veil. Kita tahu, jawabannya tahu. Tetapi saya hanya ingin memancing responnya dari Evi ini untuk apa? Menarik perhatian yang lain. Sama seperti waktu kita bermain dulu pada saat kuliahnya Bu Santi kalau tidak salah. Game yang seperti itu. Kita tahu sih dia
menggunakan apa, langsung kita merespon. Tapi intinya begini, kita sama-sama tahu bahwa jawaban dari pertanyaan itu tidak dibutuhkan, hanya untuk memancing responnya saja. Kemudian yang berikutnya ada open-ended question. Open-ended question ini nanti akan berbeda, would be different with a non-traditional turn-taking patterns, nanti akan saya sampaikan di belakang. Open-ended questions in IRE yang refers to traditional turn-taking pattern, also called genuine, authentic information seeking, or different questions. Do not seek one right answer. Nah, lebih simpelnya mungkin jawabannya penjelasannya begini. Misalnya lagi, wait a minute. Umi Ahiria, halo. Yes, Umi Ahiria, can you hear me? yes, I hear you. Oke. Umi Ahiria tadi sarapan jam berapa tadi pagi? Jam 7, Lauknya apa saja, Dek? telur. Sama apa lagi? Udah Enak nggak? banget. Nah, suka nonton film? Film Upin Ipin, Dek? Iya, suka banget. Kenapa suka film Upin Ipin? Lucu. Nah, ini saya kepinginnya open-ended question, tetapi memang di sini Umi tidak bisa mengikuti apa yang saya inginkan. Jadi dalam traditional turn taking patterns untuk open-ended question ini saya tidak jalan pada Umi. Yang dimaksud di sini adalah tadi kepinginnya saya Umi menjawab dengan jawaban yang terbuka. Umi menjawab dengan jawaban yang deskriptif paling tidak. Tetapi memang inilah salah satu permasalahan yang terjadi pada traditional turn taking. Ini nanti akan coba kita diskusikan nanti di belakang. Apa perbedaannya? Next, please. Nah, and then there is another term between beside IRA, that is IRF. Kalau yang tadi IRA itu adalah E-nya itu evaluation, tetapi yang IRF sama initiation response, tetapi yang F-nya stands for feedback. When we are looking at this picture, kira-kira perbedaannya apa ini, teman-teman? Evaluation sama-sama kegiatannya sama, yaitu melihat gambar, tetapi guru memberikannya berbeda. Kalau yang evaluation itu hanya your picture are great, tetapi untuk feedback, your pictures helped me to enjoy your story. How did you think include the little answer? Makanya istilah seperti ini saja sekarang sudah agak diadopsi oleh kurikulum kita, sudah tidak lagi menggunakan bahasa evaluation, tetapi lebih sering menggunakan istilah feedback karena dia terkesan lebih banyak dan lebih lebih mengeksplorasi dari apa yang dinilai. Next, please. Ya, kemudian ini adalah social context dimension of traditional turn taking. Largely interactionally driven, turn taking patterns also powerfully draw social context into every interaction because these patterns have long interactional histories. More accurately, some turn taking patterns have long interactional histories for some people.
And then for other people, traditional school-based turn-taking patterns are new and unusual. Kalau ini dilihat dari beberapa tahun yang lalu memang lebih terkesan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena turn taking itu sebelumnya sama sekali tidak pernah dianalisis, bahkan tidak pernah dilirik. Jadi ya pembelajaran hanya seperti itu saja, tidak pernah menghasilkan sesuatu. Sehingga dari kemarin waktu yang at the fourth presentation kalau tidak salah Pak Abdullah, itu sudah ada bagaimana cara menganalisisnya kemudian dijadikan sebagai feedback untuk pembelajaran yang lebih baik daripada pembelajaran yang sekarang. Dan seterusnya dilakukan seperti itu. Jadi salah satu kegunaan diskurs kemudian subtemanya adalah turn taking, ya seperti itu salah satunya. Next please. Nah, semenjak dicetuskan oleh Postman and Wittgärtner, non-traditional turn taking patterns ini mencoba untuk diadopsi oleh beberapa negara untuk paling tidak, walaupun ini bukan prototipe utamanya, tetapi paling tidak konsepnya sudah dicoba di beberapa negara. Apa itu sebetulnya? Basically, it includes classroom talk. Jadi dalam pembelajaran sangat-sangat diharapkan, hopefully in the classroom, there is classroom talk. Karena kata talk ini nanti akan dipecah-pecah lagi menjadi diskusi, penyampaian ide dan lain-lain. Yang jelas, student more active. Next, please. Ya, apa saja yang ada di dalam konsep-konsep apa saja yang ada di dalam non-traditional turn taking atau yang boleh dikatakan it means that it is modern model. The first, who asks the question, what kind of question are they? And then the second one, whose experience are included. Next, please. The third one, whose experiences are included. Nah, ini yang menjadi salah satu konsep pembelajaran karakter pada anak didik kita. Lihat di situ ada respect interpretation of others, kemudian ada never enter a discussion with plot it in mind, dan seterusnya. And then the fourth one, which ways speaking are heard. Mungkin pada pembahasan tentang apa itu saya lupa, yang di situ ada failed, kemudian ada apa itu saya lupa, di situ sudah diberikan, dan itu includes formal register. What is that? The ways of speaking that vary according to activity. Next, multidimensional analysis of classroom turn taking. Yang ada di sini adalah non-traditional. Bisa you can take a look at this table that there are some variations, there are some termasuk juga di situ ada individual agency yang mengarahkan pada output. Kemudian ada social context yang di situ kepada siapa dan apa dan bagaimana, serta interactional context, sama perbedaannya tadi hanya pada interactional dan yang satu sosial. Kemudian sequence-nya juga di situ mungkin kegiatannya apa, kemudian event-nya prosesnya seperti apa. Dan berkali-kali saya sampaikan bahwa ini yang diadopsi oleh kurikulum our curriculum now. Next please. Ya,
Thank you. Wow. Time back to Mbak Ani. Okay, thank you, Pak Bowo. Well, guys, now we go to a question and answer session. For the first question and answer session, there will be 3 questioners. Please, who want to ask? Who want to ask or give additional information? Okay, Pak Toto first, and then other. Okay, only Pak Toto, raise hand for now. Pak Toto, time is yours, please. Thank you, Bu Anik and Pak Bowo. It was very nice presentation, but it is also very challenging for us because beside it is new information for us, but it seems very complicated and not easy to conduct in our class. Yeah. What I want to say is, if I'm not mistaken, yeah, if I can give my comment on your presentation, Pak Bowo. Non-traditional needs not only an evaluation but also a feedback, right? Yes. What I'm going to ask you is about what preparation that student needs to conduct the non-traditional class, Pak. Maybe for some cases that our students still brought into traditional classes by the teacher, but it is a new paradigm in our curriculum that students not only stops in the evaluation but also hopefully into a good feedback. So once more, what preparation that students need to conduct the non-traditional class. Thank you, Pak Bowo. Okay. Okay, thank you, Pak Toto. And yeah, Mbak Evi is raising hand now. The second question, ya, Pak Bowo. After this, you Okay. answer their questions. Yes. Okay, Mbak Evi, please. Okay, Pak, thank you. Pak Bowo, thank you for the new information, the new knowledge about there is IRE. Yeah, IRE. Then there are 2 types of the IRE. There are noun question and open-ended question. And I want to ask about the noun question. Before you explain that in the noun question, teacher just want to know the response of the students. I mean, you said that guru itu hanya ingin memancing respon dari siswa. Sebelumnya sebenarnya siswa itu sudah tahu jawabannya seperti itu. Dan kemudian jika saya tidak salah, Pak Bowo juga sudah menjelaskan bahwa guru itu tidak peduli dengan jawaban dari siswanya, apakah ini benar atau tidak. Hanya tujuan utamanya adalah untuk memancing respon. Dan pertanyaannya di sini adalah, maksud atau target dari memancing respon ini maksudnya respon yang gimana? Atau hanya ingin memancing keaktifan siswanya saja? Atau mungkin ketika di anak-anak itu lebih banyak pasif di kelas, kemudian silent kayak gitu, dan hanya untuk memancing saja, atau ada tujuan tersendiri seperti itu. Karena jelas ketika kita melakukan pembelajaran adalah untuk memberikan pengetahuan atau mengetahui achievement siswa. Jadi ketika menjawabnya dengan jawaban yang benar. Dan ini di sini kok hanya untuk memancing respon tanpa kita memperdulikan seperti itu. Thank you, Pak Bowo. Okay. Okay, thank you. Only 2 questioners today? Yes, I think. Questioner, okay. Pak Bowo, you answer their
Pak Toto and Mbak Evi questions. Please, Pak Bowo. Okay, thank you, Mbak Ani. For Pak Ruswanto, you asked me about non-traditional. There are 3 types that these are evaluation and feedback. And for feedback, yeah, Pak Rus. Yes. For feedback, what is the preparation for the student to join dalam tanda kutip in this model classroom model? Feedback is given by the teacher after a student give something. So it means that student have to prepare before. So in this case, untuk menyiasati ini sebetulnya student have to prepare before by knowledge. Sebagai contoh misalnya tindakan lanjutan biasanya dari traditional classroom adalah pemberian PR, dan PR ini nantinya akan dibawa ke pertemuan yang berikutnya, dan dari from that activity student had to have knowledge to explore the material from the homework. Intinya, the point is student have to prepare knowledge before. Mau tidak mau. Bagaimanapun seperti yang terjadi pada kelas-kelas tradisional bahwa student has to prepare by knowledge by pembelajaran, dia belajar dulu dari rumah kemudian dibawa ke sekolah. So, in this case dalam perkembangan metode pembelajaran, sekarang ada yang namanya flipped classroom, yang itu melemparkan melemparkan konsep-konsep pembelajaran lama. Kalau di konsep pembelajaran lama adalah baik itu material, times, and whatever teacher prepared before should be given in the classroom. Itu kelas konvensional. But in flipped classroom, yang model pembelajaran yang sekarang ini, justru pembelajarannya itu di rumah dengan memberikan materinya itu di rumah. Jadi menggeser tempat, namanya saja flipped, ya, dibalik pembelajarannya di rumah, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan materi itu dikerjakan di sekolah, diskusinya di sekolah, pertanyaannya di sekolah. Dan itu sudah melemparkan tadi konsep-konsep traditional classroom. Seperti itu Pak Toto. Dan kalau misalnya jawaban ini kurang begitu make you comfortable, maybe Bu Asih will tell us later. That is, brother. Okay. And then Mbak Evi. Okay. And then Mbak Evi, you told that you asked me about non-question, ya Mbak Evi, ya. Evi, can you hear me, Mbak Evi? Evi is out. Oke, Mbak Evi. Terlempar apa ya? Nah itu masuk lagi Oh udah. ya, Yeah, okay. it's coming. He said that maksudnya bagaimana ini kok pada kelas tradisional turn takingnya itu tadi kok hanya ada evaluasinya saja. Tadi mungkin berbenturan atau contradictory with Pak Toto's question. Tadi yang saya maksud adalah guru memang betul hanya ingin memancing saja. The teacher wants to bring up the main set of the student to get the same
starting point. Sama kalau Bapak Ibu masih ingat dulu kita pernah ada tentang step yang lead in apa itu dulu ya, di mana guru itu mengarahkan siswa, menggiring siswa untuk berada pada titik starting point yang sama. Jadi memang betul tadi hanya berhenti pada memancing keaktifan anak saja. Bagaimana kok tidak sampai dengan feedback dan lain sebagainya? Feedback ataupun evaluasi yang sebetulnya nanti berada di belakang, dan itu pemberian feedbacknya itu biasa betul diberikan feedback, diberikan evaluation yang lebih panjang lagi, tetapi tetap saja terbatas. Yang ini yang kembali saya sampaikan, ini yang membedakan antara traditional dan non-traditional turn taking pattern. Sepertinya seperti itu jawabannya. Effie, can you hear me, Effie? Yes, Effie? Pak Okay. Po. Thank you, Pak Po. Mbak Evi, do you want to give additional information dealing with this or repeat your question to Pak Bowo? Sebenarnya tadi saya rada kepotong di tengah karena memang sinyalnya up and down selalu seperti itu. Nanti saya akan tanyakan langsung saja di WA selanjutnya. Okay, thank And you. maybe other friends would like to give additional information for me and for all of us, please, dealing with Pak Bo. yes. Yeah, actually, it is, I think, new material for us, and also for myself, it is rather difficult to understand. Very And difficult for me. yeah, difficult to understand. Yeah, actually, and actually, I just want to ask you about how important is it for us actually, especially in teaching and learning process in our activity actually. Maybe Mbak Evi question also has a relation to my question, that I just want to give a kind of, what is it? Menekankan aja berarti kan untuk apa yang didiskusikan Pak Bowo ini kan intinya adalah untuk menciptakan keaktifan siswa begitu ya. Yes, yes. Untuk menciptakan keaktifan di kelas, khususnya keaktifan siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas kan begitu. Yes, that is the Pak main Bro. point, the main Yeah. idea of this material. So yeah, if it is the main point, so my question is how important? Of course, it is very important for us as a teacher ya Pak Bowo. Yes. Nah, ya mungkin dealing with what is it? This statement, how can we do when we have tried hard and then but our students still, what is it? Still passive and unactive in our teaching and learning process, especially in our classroom, because it's always happen. And maybe not only in my class, not only in my school, but also in mungkin your school also happen that we try and try hard but the students still passive. And then bagaimana, how to overcome this? Maybe Pak Bowo have a kind of solution or maybe a kind of suggestion for us as a teacher. You can share here, Pak Bowo. Thank you. Okay, thank you, Mbak Inaya. And for the main point of this turn taking is to learn to know personally student one by one, to know well about the student. Oh, Roswanto is not active. Oh, Abdullah is like this. Oh, Umi Nadiro like this, and so on. And then after that, we have to make a treatment about this those students. Yeah, what kind of treatments? It depends on the creativity of the teacher. What method we would like to apply in the next meeting? What material that is suitable for our students, and what a kind of
assessment that we have to apply to the students, and so on. So back to the main point, that is personally know how about the students well, because student A would be different from student B. Student B would be different from student C. We have to prepare different method to get the better or the best way to teach on that class. I think that is my answer, Mbak Inaya, or maybe Pak Ruswanto has I have idea, please. Yeah, Pak Ruswanto looks very understand. So maybe Yes. Pak Ruswanto will give additional information, I think. I think I agree with Pak Bowo. I always agree with Pak Bowo, I think. Okay. Maybe other friends, please, to make this discussion smooth and go along, please. So, Pak Bobo, so Yes. we can say that the turn taking here is the what is it? Social skill, how the student and teacher can communicate well, right? Yes. And it includes in non-traditional turn taking, ya. Karena di dalam traditional turn taking tidak sampai mengarahkan ke sana, dia hanya mengarahkan bahwa siswa itu sampai di titik ini. Tapi kalau di yang non traditional itu sampai pada social context, and then so di luar kelas juga ya Pak, bahwa yes, makanya pola yang seperti ini ternyata setelah saya coba lihat-lihat itu, ternyata kurikulum kita sudah memakai itu, jadi sepertinya lebih bagus di kurikulum sekarang ya. Yes. Kurikulum Merdeka. Makanya kan ada dari kurikulum 2017 sudah memakai itu, sudah pakai. Dan disempurnakan di kurikulum yang 2003 ini, yang kurikulum Merdeka ini. Kalau panjenengan coba analisis di dalam kurikulum yang sekarang ini ada kegiatan P5 yang di situ sudah ada khusus untuk pembelajaran karakter. Yang di situ sudah ada project, tetapi dalam masing-masing sub project itu pasti ada pembelajaran karakternya, yang kalau di tempat saya, tapi tidak tahu kalau misalnya di tempat panjenengan, karena mungkin tujuannya berbeda-beda di tiap sekolah. Makanya juga ada penerapan yang pembelajaran diferensial itu ya. Yes. Artinya kan ketika siswa yang ini tidak bisa aktif, kemudian yang ini aktif, kemudian yang ini mungkin sangat luar biasa aktif, mungkin dengan metode-metode yang berbeda-beda atau cara treatmentnya kepada mereka itu berbeda gitu. Berarti disesuaikan begitu ya. Betul sekali Mbak Inaya, karena di situ di yang non tradisional tadi kan kepada siapa berbicara, dengan siapa, pengalamannya seperti apa, kemudian hal apa yang dibicarakan, all of them is applied in non traditional turn taking patterns. Ada lagi, monggo silakan. We invite all of your idea. I invite all of your ideas in this discussion. Please, barangkali masih ada yang kita bikin. Pak Bo is very experienced about how to make students using non-traditional class ya Pak Bo, and we do hope that your experience can be shared in this forum, because to be honestly, that so far that our class is conducted in very traditional system. Yes, yeah. And your understanding and experience. Your presentation is opening our understanding about the new system of non-traditional, Pak Bowo. Thank you, Pak Bowo.
So what is your point, please? Pak Pro. I really Yes. appreciate. I really appreciate. Yeah, Thank you. I just want to ask about even though I'm a moderator, Yes, but please. It's yeah, okay. That's fine. just want to ask and confirm about Pak Toto's question dealing with traditional class situation trapped Yeah. that we do so far. And the question from Pak Toto is what students' preparation to conduct the class, because of so far sometimes we still trapped in traditional one, and then you answer that sometimes we also sometimes adopt the traditional one, like flipped classroom. Is flipped classroom from traditional adoption or No, not? no, it Because is of more. from not non-traditional, because of so far I know about flip is we give materials before the class begin. Maybe a week or a day before we send when we use blended learning with online and offline class. We have maybe Google Classroom or Schoology, and then we send the material to Schoology and Google Classroom a day before the class begin or a week before the class begin, and then the students learn the material before the class begin. This is called flipped classroom. Is it right, Pak Bo? Yes, but all of I have had read some materials, some references that blended learning different from flipped classroom. That is kind of method, only method. But the principle, they are the same. Bring the material to a student's home to make preparation before they bring inside the class. Okay, thank you. So Yes. it Just is, confirm like this. yeah, is it important for the teacher to give some kind of summary that the student should read a day before, what is it, the teaching and learning process, Pak Bowo? No, in flip classroom. No, the It's concept. yeah, as Bu Ani say, as Bu Okay. Ani told. Okay. Hello. Hello, yes. I think this is not summarizing, but give all materials, and then the students read the materials before the class begin, and then we do teaching learning activities, but the students have known the material. So I think this is very effective in classroom In the classroom. activities. Yes, very effective. Ngirit, maksudnya Yeah. ngirit Betul, penjelasan. because when we are teaching, we sering beberapa kali kita mendapatkan kita kehabisan waktu ya. Walaupun Yes. at the lesson plan we count it very carefully, tetapi permasalahannya waktu itu kadang-kadang molor sehingga kita tidak bisa mengantisipasinya, sehingga satu tema, satu KD, kalau istilah dalam kurikulum 2013, satu KD itu bisa sampai beberapa pertemuan, karena mungkin when being process ada anak yang dalam tanda kutip sulit untuk diajak cepat dan lain sebagainya. But ketika kita mencoba untuk memakai yang namanya flipped classroom itu, mereka belajar di rumah. Referensi yang lain bisa mereka cari. Kita mengirimkan satu materi induknya, misalnya present perfect tense, kita kirim di situ, mereka bisa mencarinya dengan materi-materi yang lain yang simple perfect tense. Kemudian mereka bisa didiskusi di grup dulu. After that, they bring all of this their experience in their home to the classroom. In the classroom, they just discuss with the teacher and then make an assessment. So it is more efficient, I think. That is Mbak Inaya. Yeah, ideally it's efficient, but in fact, in the reality,
it's not happening in my school because it's difficult to apply. Yeah, I usually ask the student to read the material that I have uploaded in Schoology, but fortunately, unfortunately, yeah, only one maybe or two students have read, but yeah, it's not completely, and there is no discussion in the class, and we start with the traditional or conventional teacher again. Iya, Teaching kita again. bagaimana ini dengan Maybe any Home other friend Satun has, sepertinya. Karena I do believe that most all of us pernah melakukan ini, tetapi kita tidak tahu kalau itu ternyata menggunakan istilahnya adalah flip classroom, tapi kita tidak tahu. We started it ketika COVID ya. Kita memberikan materi itu sudah flip classroom, tetapi kalau tadi Mbak Ani menyatakan itu sama enggak dengan blended learning? Sama tapi beda, beda tapi sama. Menurut referensi yang saya baca, tapi saya belum selesai membaca referensinya, jadi saya hanya bisa sampai mengatakan sampai situ. Dan sepertinya Home Satun ini senyum-senyum ini. Monggo experience-nya ini dinanti teman-teman. Oke. Bahwa maybe Bu Inayah experiences not only in Bu Inayah school, moreover Bu Inayah school here is the best SMK school in Wonosobo, I think, for the rating because of all. Not really. I mean, yeah, karena maksudnya anak-anak yang nilainya tinggi itu masuknya ke sana. Jadi different from my school, need struggling, and also Bu Home Satun maybe same, membutuhkan struggling yang lebih. Kalau Bu Inayah lebih enteng kayak gitu. Itu saja seperti pun itu. Susah. Ya. Itu pun yang terjadi seperti tadi Not di lapangan. only that, in our class when the lecturer give us materials today, that we read. Iya, sama. Yeah. That is, I don't know whether it is the system weak or our weaknesses. Karena kita sudah berusaha mencoba sekuat tenaga untuk melakukan strategi A, B, C, tapi nyatanya kembali lagi ke tradisional. Apakah siswanya? Sepertinya juga tidak. Apakah sistemnya? Sepertinya juga tidak. Lah, sing embuh sing endi saiki? That is the big question. But I think traditional, traditional system, I think also is good enough. I think why? Because we are, especially I myself as the product of traditional teacher, dan saya rasa kalau model-model kayak zaman dulu itu menurut saya malah lebih oke loh. Artinya dalam pemberian nilai dan sebagainya kita ketat dan sebagainya seperti dulu. Kok kayaknya malah kualitasnya lebih bagus gitu. Itu menurut Anda sebagai sekarang yang seperti ini Anda kok sebagai produk sebagai pelaku. Yeah, in my opinion, traditional one doesn't use ICT, I think. And flipped classroom mostly use ICT. And when we use a flipped classroom, we don't use ICT or blended learning using internet or using platform. I think this is difficult. How we give them copy to mengfotokopi atau gimana? I think this is my opinion. Traditional and non-traditional one is using ICT and not. But the way, But actually, Bu, Mbak Evi. Bu, sebenarnya we cannot say that. We can say that the good model is not always as the best model, like that. I mean, sebenarnya model-model sebenarnya udah bagus. Model pembelajaran yang berkualitas, tapi belum tentu itu yang terbaik di setiap sekolah seperti itu. Yes. So makanya ada yang seperti Bu Ina yang mengatakan bahwa sebenarnya. Yes, I got the point, Evi. Yeah. Tidak semuanya model pembelajaran bagus, tetapi memang kembali diserahkan kepada sekolah masing-masing. So in this curriculum, Kementerian says that,
hey, kie, ngonmu, terserah. That is right? Yeah. Yes, you're right. And Kembalikan ke I do sekolah agree with masing-masing. Merdeka curriculum. Yes, that is turn-taking pattern. Mbak Ani, please. Okay. Next, maybe want to give feedback or ask a question? Maybe Pak Abdullah had Pak Abdullah. experience ini biasanya lebih berpengalaman Ya. lagi nih kayaknya. Abdullah, monggo. Saya keluar masuk, jadi yang dengan itu saya banyak yang terlewatkan. Tapi intinya apakah betul gitu ya? Kalau misalnya turn taking ini kan sebetulnya kan bagian dari apa ya? Interaksi antara guru dan siswa dalam proses baik itu pembelajaran ataupun dalam proses penelitian kita di dalam kelas. Yang tadi disampaikan tadi mungkin ada apa Pak? Ada telling story ya, ada telling story, ada atau mungkin yang lain gitu ya. Jadi intinya apakah itu yang saya tangkap bahwa ini bagian dari analisa percakapan yang ada di dalam kelas antara guru dan siswa. Yes. Gitu atau gimana? Ya. Halo Pak Abdullah. Iya Pak. Ya, betul. Dan tadi kenapa kita sampai ke sistem yang bagus yang seperti apa? Karena tadi setelah kita melakukan analisis, after that kita menentukan metodenya seperti apa, kemudian materi yang cocok bagaimana. Jadi tadi melebar sampai ke sistem tadi. Ya oke Pak. Oke. Pak Bo, mohon maaf menyambung pertanyaan dari Pak Abdullah tadi. Dan ini kan tadi sebelumnya we discussed about the recording and then viewing, evaluating, dan transcribing ya. Yes. Tadi siang. Dan apakah di analyzing ini maksudnya ini maksudnya ada rekaman dulu, kemudian kita baru analisis, atau ini di luar ada recording proses? It can be yes, it can be no. Oh. Depends on tergantung pada kebutuhan kita. Misal pada saat kita cukup hanya dengan bahkan sampai ke gesture Mbak Evi. Oh, iya. Paham dan tidaknya seseorang bisa dinilai dari sebuah gesture, karena diskurs ini juga melihat sampai ke situ. Tapi ketika kita sulit untuk menentukan anak ini bagaimana, kita bisa melakukan dengan record data, kemudian kita analisis. Jadi it can be yes, it can be no. Mbak Ani? Okay. I think this is enough, or still have question or give additional information? Enough? Okay. Yeah, enough. I think that's all from Pak Bowo's presentation, and I think this is very interesting topics and today to discuss. And I'm Ani Indrawati as moderator. Say thank you for you all guys for joining the presentation today, and I hope you found this presentation informative. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, friends. Very good, brother. Explanation.